아빠지. Appa, I think unmute your mic. Okay. Okay. Today's theme is the sanctuary in heaven. आजको विषय रहेको छ कि स्वर्गीय पवित्र स्थान भन्ने विषय। In ancient times, there was the tabernacle of Moses, Moses' tabernacle in Israel. र विगतको समयमा चाहिँ जुन इजरायलीहरुमा चाहिँ एउटा चाहिँ जुन पवित्र स्थान थियो इजरायल। But this tabernacle is abolished when Jesus was nailed on the cross. तर यो पवित्र स्थानलाई चाहिँ रद्द गरियो। पवित्र स्थानलाई चाहिँ पवित्र स्थानको विधिलाई चाहिँ सकाइयो जब येशू ख्रीष्ट क्रुसमा काँटी ठोक्नु भयो। After then, new tabernacle in heaven begin to work. र त्यसपछि जुन नयाँ जुन स्वर्गीय पवित्र स्थान जहाँ चाहिँ काम सुरु tabernacle. But this Moses tabernacle, the tabernacle of Moses, is built according to the showing on the mountain. तर यो मोसाको जुन छ जुन मोसाले बनाएको पवित्र स्थान चाहिँ जुन कुरा देखाइएको थियो परमेश्वरले देखाउनु भएको थियो त्यही कुरा हुन्छ। Hebrews 8:5. हामी यहाँ हिब्रूको पुस्तक 8 Who serve unto the example and shadow of heavenly things, as Moses was admonished of God when he was about to make the tabernacle. But see, says he, that thou make all things according to the pattern shewed to thee in the mountain. यहाँ चाहिँ यसरी भन्दछ कि तिनीहरूले स्वर्गीय पवित्र स्थानको नक्कल र छायाको सेवा गर्दछन् किनकि मोसाले पवित्र वासस्थान बनाउन लाग्दा परमेश्वरले यस्तो आदेश पाएका थिए पर्वतमा तिमीलाई देखाइएको नमुना बमोजिम तिमीले सबै थोक बनाऊ। Moses built a tabernacle according to the pattern shewed to him in the mountain. र जे कुरा चाहिँ पर्वतमा देखाइएको थियो त्यही अनुसार चाहिँ मोसाले त्यो बनाए। So Moses' tabernacle was the example and shadow of heavenly things. र त्यसैले मोसाले बनाएको पवित्र स्थान चाहिँ एउटा उदाहरण अथवा स्वर्गीय कुराको चाहिँ छाया थियो। If then the heavenly tabernacle is original thing,
त्यस्तो हो भने स्वर्गीय जुन पवित्र स्थान छ त्यो चाहिँ एउटा सक्कली चीज हो This heavenly tabernacle is original sin. र जुन यो Original. स्वर्गीय पवित्र स्थान छ यो चाहिँ ओरिजिनल एउटा सक्कली पवित्र स्थान And this Moses tabernacle is the shadow. Just a shadow. तर यो मोसाको जुन पवित्र स्थान छ त्यो चाहिँ एउटा छाया हो So this Moses tabernacle is built according to the pattern showed on the mountain. The pattern, this pattern. र जुन मोसाले बनाएको पवित्र स्थान चाहिँ जुन चाहिँ पर्वतमा एउटा देखाइएको चाहिँ एउटा जुन प्याटर्न छ त्यही अनुसार चाहिँ त्यहाँ बनाइयो When Jesus was sacrificed on the cross, this veil in Moses' tabernacle, this veil is cut into two parts. जब येशू ख्रिस्ट क्रुसमा चाहिँ बलिदान हुनुभयो हो त्यो समयमा चाहिँ जुन जुन एउटा यहाँ भएको जुन एउटा चाहिँ पर्दा छ त्यो चाहिँ फेददेखि टुप्पासम्म फाट्यो च्यात्यो After Jesus' death, this Moses tabernacle is of no avail. येशू ख्रिस्टको मृत्युपछि चाहिँ जुन यो मोसाको पवित्र स्थान छ यो चाहिँ पछ्याउनु पर्न Because original tabernacle will work instead of Moses' tabernacle. किनकि हामी चाहिँ एउटा सक्कली पवित्र स्थानमा चाहिँ सेवा गर्ने भयौं त्यो मोसाको पवित्र स्थान भन्दा अर्कै So you must be careful. The sanctuary is not abolished. Just Moses' tabernacle, Moses' sanctuary is abolished. र यो कुरा चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ र सोच्नुपर्छ कि पवित्र स्थान सधैँको लागि टुङ्गेको होइन तर मोसाले बनाएको जुन पवित्र स्थान छ त्यो चाहिँ केही समयको लागि रद्द गरिएको हामी पाउँछौँ There are many things in this sanctuary, many vessels, many instruments are there in Moses' sanctuary. र यो पवित्र स्थानमा चाहिँ धेरै किसिमको कुराहरू धेरै दुःखहरू त्यसपछि धेरै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ थिए Especially 10 commandment, the commandment. र विशेष गरी 10 आज्ञा These all things are made according to the pattern of heavenly things. यो सबै कुराहरू चाहिँ जुन देखाइएको एउटा जुन प्याटर्न छ त्यो If there is a law in this Moses sanctuary, in original sanctuary, there should be original things in there. र जुन चाहिँ मोसाको पवित्र स्थानमा चाहिँ नियम थियो भने जुन अहिले सक्कली जुन पवित्र स्थान छ त्यसमा पनि नियम एउटा कानुन भन्ने चाहिँ सक्कली नियम कानुन भन्ने चाहिँ हुन्छ Okay. So the type of 10 commandment was in Moses' sanctuary. र चाहिँ जुन मोसाको पवित्र स्थानमा चाहिँ एउटा प्रकारको चाहिँ 10 आज्ञाको कानुन नियमहरू थियो An anti-type of 10 commandment was in the heavenly sanctuary. र त्यसलाई नै प्रतिनिधित्व गर्ने जुन सक्कली जुन 10 आज्ञा छ त्यो चाहिँ फेरि स्वर्गीय पवित्र स्थानमा थियो So when
Moses' sanctuary was abolished when Jesus died. मोसाको जुन पवित्र स्थान छ त्यसलाई रद्द गरियो कहिले त भन्दा जब येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नु. And after then, new sanctuary, but this is original sanctuary, begin to work. त्यसपछि नयाँ पवित्र स्थानको कुरा आयो. जुन नयाँ पवित्र स्थान चाहिँ जसमा चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ. As for working, Moses' sanctuary is the first, and the heavenly sanctuary is the second. र हामीले जुन कामहरु जति पनि कुराहरु हामीले हेर्छौं यसमा चाहिँ मोसाको पवित्र स्थान चाहिँ पहिलो कुरा आउँछ भने स्वर्गीय पवित्र स्थान चाहिँ दोस्रो कुरा आउँछ. But as for existence, heavenly sanctuary is the first, and the Moses sanctuary is second. तर यसको अस्तित्व यो चाहिँ बनेको अवस्था हेर्ने हो चाहिँ स्वर्गीय पवित्र स्थान पहिला बनियो तर अनि त्यसपछि मोसाले बनाएको पवित्र स्थान चाहिँ पछि बनियो, पछि अस्तित्वमा आयो. Even though Moses sanctuary, Moses tabernacle is abolished in Jesus' death, the original sanctuary begins to work. र यद्यपि चाहिँ जुन मोसाको जुन पवित्र स्थान चाहिँ येशू ख्रीष्टको मृत्युमा रद्द भयो भने सक्कली पवित्र स्थान जुन स्वर्गीय पवित्र स्थानमा काम चाहिँ सुरु भयो. Even though Moses sanctuary is established, but the sanctuary itself is not abolished. यद्यपि मोसाले बनाएको पवित्र स्थान रद्द भए पनि जुन एउटा पवित्र स्थानको सेवा भन्ने कुरा छ त्यो चाहिँ कहिले पनि रद्द भएन. Moses' 10 commandment was abolished in the cross, but the original 10 commandment is exist in heaven. र मोसाको जुन 10 आज्ञा छ, जुन मोसाको 10 आज्ञा चाहिँ क्रुसमा जुन भएको कुराहरु मोसाको 10 आज्ञा जुन कानुनको कुराहरु मान्छेले क्रुसमा रद्द भयो यताउति भन्ने कुराहरु गर्छन् जतिवटा नियम कानुनहरु छ तर त्यो रद्द भएको होइन. तर स्वर्गीय जुन पवित्र स्थानमा चाहिँ यो कुराहरु फेरि नयाँ भएर यो कुरा चाहिँ फेरि 10 आज्ञालाई नै मान्नुपर्छ भन्ने कुराहरु निश्चित. हजुर अंकल यहाँ कता कता खोजेर म जोड्दै दिन्छु. So 10 commandment is not nulled on the cross. त्यसैले 10 आज्ञा भन्ने कुरा चाहिँ क्रुसमा काटी ठोकेर टाङ्गियो भन्ने कुरा होइन. Hebrew 8:10. हिब्रूको पुस्तक 8 अध्यायको 10 पद. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws into their mind and write them in their heart. र यहाँ चाहिँ यसो भनिएको छ कि परमप्रभु भन्नुहुन्छ ती दिनपछि म इजरायलको घरनासँग यो करार बाँध्नेछु तिनीहरुको मनमा म मेरो व्यवस्था राखिदिनेछु. Was that law abolished on the cross? No, it was not abolished or nulled, but the law is
written in our heart. के अब यो परमेश्वरको व्यवस्था चाहिँ रद्द भएको काँटी ठोकिएको रहेछ त छैन तर परमेश्वरको व्यवस्था चाहिँ हाम्रो हृदयमा चाहिँ झन् लेखिएको रहेछ And Revelation 11:19 अनि हामी 11:19 मा पढ्न पाउँछौँ And the temple of God was opened in heaven, and there was seen in his temple the ark of his testament. र यहाँ चाहिँ के भन्दछ भने स्वर्गमा परमेश्वरको मन्दिर खोलियो र उहाँको मन्दिरभित्र उहाँको करारको सन्दुक देखियो The apostle John showed us there is a sanctuary in heaven, really. र जुन प्रेरित यूहन्नाले चाहिँ के कुरा देख्नुभयो भने स्वर्गमा चाहिँ जुन स्वर्गीय पवित्र स्थान छ त्यो चाहिँ सत्य हो भन्ने कुरा देख्नु And there is an ark inside the sanctuary. र त्यो पवित्र स्थानभित्र करारको सन्दुक पनि छ And that inside the ark there is 10 commandments, not abolished on the cross. र त्यो सन्दुकभित्र चाहिँ 10 आज्ञाहरू पनि छन् जुन चाहिँ क्रुसमा सकिएन So by this we can understand that the 10 commandments is not abolished or annulled on the cross. र यहाँबाट चाहिँ हामी के बुझ्न सक्छौं भने जुन 10 आज्ञाहरू भन्ने कुरा चाहिँ क्रुसमा टाङ्गिएर सधैँको लागि सकिएको होइन But the law is written in our heart more deeply. तर त्यो कानुन परमेश्वरको व्यवस्था चाहिँ हाम्रो हृदयमा अझ गहिरो तरिकाले चाहिँ लेखिएको Through this relation between Moses' sanctuary and heavenly sanctuary, we can understand the law is real in our generation. र योबाट हामीले के बुझ्न सक्छौं भने जुन मोसाको समयमा र अहिले हाम्रो समयमा यो नियम कानुन भनेको चाहिँ एकदमै साच्चीकै कुरा हो एकदमै सत्य कुरा हो भन्ने हामी थाहा पाउन सक्छौं So if we have faith on Jesus, we must keep 10 commandments holy. त्यसैले यदि हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्छौं भने हामीले 10 आज्ञालाई पवित्र कुरा हो भनेर मान्नु पर्छ It is not abolished, but is kept secretly, really in heavenly sanctuary. र यो चाहिँ सिद्धिएको होइन तर यसलाई चाहिँ एकदमै सुरक्षित गरेर यसलाई चाहिँ एकदमै सुरक्षित अनि एकदमै गोप्य रूपमा चाहिँ स्वर्गीय पवित्र स्थानको भित्र राखिएको छ If we have faith, we must keep the whole commandment. र यदि हामीसँग विश्वास छ भने हामीले चाहिँ परमेश्वरको सबै आज्ञालाई राम्रोसँग पालन गर्न सक्छौं Faith does not the law abolished in our religion. र जुन अनुग्रह विश्वास भनेको चाहिँ नियम कानुन सकियो जुन आज्ञालाई नमान्ने भन्ने कुरा चाहिँ होइन हाम्रो धर्म This is the truth of Bible. र यो चाहिँ बाइबल धर्मशास्त्रको एउटा सत्यता हो Some say our faith, the faith abolished the law
र कतिले भन्छ कि हाम्रो विश्वास छ जुन विश्वासले चाहिँ कानुनलाई तोड्छ भन्ने किसिमको कुराहरु पनि गर्छ। Some says, Saul, we need not keep the Sabbath because the law, the 10 Commandments is nulled on the cross. कतिले के पनि भन्छ रे भने अब हामीले 10 आज्ञा विशेष गरी सबात दिन मान्नु पर्दैन किन भन्दा त्यो सबै कुरालाई चाहिँ परमेश्वरले क्रुसमा टाँगिसक्नु हो भनेर कतिले भन्छ। If the 10 Commandments is abolished on the cross, the first commandment of 10 Commandments among 10 Commandments is abolished. के 10 आज्ञा चाहिँ क्रुसमा टाँगिएको भए त्यो 10 आज्ञाको सबै भागहरु पहिलो भागहरु चाहिँ क्रुसमा टाँगियो त? The first commandment is thou shalt not serve other God except Jehovah. पहिलो आज्ञा चाहिँ छ कि यहोवा परमेश्वर बिना अन्य कुनै पनि देवी देवता नमान। Because we have faith, can we serve other God? The first commandment of 10 Commandments. अब हामीसँग विश्वास छँदै छ हामीसँग चाहिँ अनुग्रह छँदै छ भनेर के हामीले 10 आज्ञा नमान्ने पहिलो आज्ञा नमानेर अरु देवताहरुलाई मान्न मिल्छ त? No way. The faith cannot abolish the 10 Commandments. हुनै सक्दैन जुन विश्वासले चाहिँ 10 आज्ञालाई कहिले पनि तोड्न सक्दैन। So we must keep the 10 Commandments without blemish, without any spot. त्यसैले हामीले चाहिँ निष्कोट भएर त्यो 10 आज्ञाहरूलाई चाहिँ मान्नु पर्छ। Revelation chapter 12 and verse 17. प्रकाश 12 अध्यायको 17 पद हामी हेर्नेछौँ। And the dragon was wroth with the woman and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. अनि त्यो अजिङ्गर क्रोधित भयो र त्यो स्त्रीसँग युद्ध गर्न गयो र त्यो स्त्रीको सन्तानसँग युद्ध गर्न गयो जसले परमेश्वरको आज्ञाहरू पालन गर्थे र येशू ख्रीष्टको गवाही दिए। The remnant of her seed, just SDA church, do not deny the commandment of God and the testimony of Jesus Christ. र जुन स्त्रीको सन्तान जुन शेष मण्डली एसडे मण्डलीले मात्रै जो परमेश्वरको आज्ञाहरू जति पनि छ त्यसलाई पालना गर्ने अनि येशूको गवाही दिने त्यस्तो हुनु पर्दछ। If you are the remnant of a seed, you must keep the commandment of God, and you must not say that the commandment is abolished on the cross. So, because we have faith, we need not keep the commandment. You must not say that. That's lie. तपाईले चाहिँ अब मसँग विश्वास छ मैले चाहिँ 10 आज्ञा पालन गर्नु पर्दैन विश्वास छँदै छ किन 10 आज्ञा पालन गर्नु पर्यो र अब म विश्वास गर्छु 10 आज्ञा पालन गर्दिन भनेर चाहिँ त्यस्तो तपाईले भन्नु हुँदैन त्यो चाहिँ झुट हुन्छ। You must, if you are the remnant of her seed, you must
keep the commandment and the SDA doctrine and the testimony of Jesus Christ with whole heart. We must keep the truth. र यदि हामी चाहिँ एउटा एसडीए हौं, सत्य मण्डलीका मानिसहरू हौं चाहिँ हामीले जो पनि सच्चा मण्डलीका मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गर्नुपर्छ र येशूको गवाईलाई चाहिँ सच्चे तरिकाले लिनुपर्छ। And that's all. You pray. र यो चाहिँ आजको वचन हो। So I pray. Okay, you pray. You pray. ओके, हुन्छ, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय राजा प्रभु, धन्यवाद त्यो समय दिनुभयो र तपाईले सिकाउनु भयो जुन पवित्र स्थान अनि 10 आज्ञाहरू धेरै मानिसले काटी ठोकेर सकाइसक्यो, किला गाडिसक्यो, रद्द गरिसक्यो भन्दा तर त्यो कुरा सत्य होइन। तपाईको 10 आज्ञा चाहिँ स्वर्गीय पवित्र स्थानमा पनि छ, त्यसलाई मान्नु पर्छ भन्ने कुरा हामीले सिक्न पायौं। त्यसको लागि धन्यवाद छ प्रभु। विश्वासले आज्ञालाई रद्द पारेको छैन, विश्वास भनेको आज्ञा पालन गर्नु हो भन्ने कुराहरू जुन सिक्यौं तपाईको दास छोराबाट हामी सबैलाई आशिष दिनुहोस्। परमेश्वर पिता, यो कुरा जानेर बुझेर हामीले यो कुरालाई सिक्न सकौं र जान्न सकौं र अरूलाई सिकाउन सकौं। हामी सबैको जीवन तपाईँ हातमा राख्छौं। बाँकी जीवनमा तपाईँ आउनुहोस्। फेरि अर्को हप्ता नभेटुन्जेल हामी सबैलाई तपाईको पवित्र आत्मा खनाउनुहोस्, सबैको साथमा आउनुहोस्। हामी सुत्ने छौं, मेटिँदा मेटिँदैछन् सपना दिनुहोस् र प्रभु भोलि फेरि एउटा जागरुक भएर हामी उठ्न सकौं र खडा हुन सकौं। हरेक काममा, हरेक कुराहरुमा तपाईले सहायता गर्नुहोस्, येशू प्रभुको नाममा, आमेन। Amen. Amen. Thank you so Amen. much. Amen. Amen.